Hayi ngumva ngabe ngikhethe namhlanje. All right. Sibulisa abazalwane kwindawo ngendawo abakuzo kodwa utsho xa ngona nisamamele radio ukuthi kwindawo ngendawo andalwa nakwinto eniphulaphuleni kuzo siyanibulisa. Kulovuyo ke ukuba uThixo asincede ngetechnology sikwazi ukuba si-improvise into getting imeni yepasika esiye sikholelwe ukuba yonke into kule season okulusuku okule weekend maybe about our spiritual lives and our Lord Jesus Christ. A Christian family ke besiplane ukuba in terms of physical gathering sizawuhlangana sibe nesihloko esithi a church without wrinkles. Sitsho kanjalo i-main topic or a main theme yethu yase Christian family for this Easter weekend. Siye sothuka ke xa kuthiwa ipasikazi misiwe. Kwaphinde kwabonakala uba yakumiswa ngazipasika kumiswe i-gatherings apho abantu bahlangana physically, so siyakwazi ukuhlangana otherwise. So we urge abazalwana base Christian family ukuthi kule weekend bathenge idata intentionally. Into kaThixo ifane nasesikolweni. Esikolweni uba nencwadi beke ndafunda recently apho uba nencwadi ye-1800 ube nencwadi ye-2000 nemali. So kodwa leyo ncwadi ubuyithenga because it's a prescribed book. So nani ke ma-Christian family nine prescription during this season yokuba thengani amadata. Ndivile ke ebantwini ukuthi akhona amadata owathengayo abekelwe usuku ababo R4 njalo njalo. So kufanele ke abazalwane baqiniseke ngalotho ukuthi xa ufunda uba nencwadi xa ungumntwana ezigcwala ubhaka. And nathi siyazi uba abantwana bethu xa bezoya esikolweni sithenga stationery, so mayibe serious impilo yakho yakwamoya. Mangabe ngathi ukubukela i-live streaming yentshumayelo kukubrowser uFacebook for fun. Asibrowse Facebook for fun kodwa singena ikonzo intentionally. So kubalekile abazali abathenga amadata abangenazo ifoni xa kuqhitha le season okanye nabo le season ifane access yokufumana iPhones, babe ne-phone smartphones, bazame yonke indlela yokuba bakhonze kuba asiyazi uba iyawuba ixesha elingakanani, kungenzeka ibe like this forever. Sithi ke sizawuba nabo ke otata ebesiba invitile kula nkonzo ka-3 sizobe sinayo i-video kaTata uVeideman. Then kwinkonzo ka-7 sizobe sinaye umpostile uTwabu. Then tomorrow we shall see, because besingaplananga ukuba na service during the day, but we shall see ukuba asibinayo na for Dr. Jacobs. Kodwa kona sizobe siqhubeka ngomso nale evenings engena ngo-7. So abantu bayiqaphele loo nto ngomso siyangena ngo-7, but uba sizawuba nayo eka Pastor Jacobs or Dr. Jacobs ngomso emini we shall communicate loo nto. Apha ekuseni ke i-topic endifuna sijongane nayo i-subtopic xa sithetha ngebandla elingenamibimbi nelingena-chaphaza. Ndifuna thina sijonge into ethi the lessons from Asian churches in Revelation 1-3. Lessons from the Asian churches in the book of Revelation, chapter 1 to chapter 3. Sithetha about the church without wrinkles, ibandla elingenamibimbi ngokwancwadi yabase-Efese.
cela ke asifundele mangifundisi kwabase Efeses chapter 5 sizawufunda ke uverse 27 kwi-Ephesians chapter 5 ukuthi uYesu ngomlomo kaPaul uthini ukuthi about the church. Yes, ukuze alimise phambi kwakhe linobuqaqawuli lilibandla elingenabala elingenamibimbi nanye into enjalo ukuze libe ngcwele lingabi nasiphako. Ngicela sithandazeni Heavenly Father, we thank you for your word this morning and we pray that you may minister to our spirits, that we may grow in becoming like you, dear Jesus. Kuba siyazi ukuthi xa uze emhlabeni you come to model the life esayifanele biphilwe nguAdam and even more. Singafunda kuwe ke. In the name of Jesus we pray. Amen. Ndicela ke siqale phaya kuMatthew 16 verse 18. Ipart elifuna siyijonge phaya yindawo ethi Jesus promised to build his church. uYesu wathembisa ukuthi nguye ozolakha ibandla. Now I say to you that you are Peter, which means rock, ndifunda NLT. And upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. So Jesus promises to build his church. Uyathembisa uYesu uba mna ndiyawulakha ibandla lam phezu kwelilitye, and onke amandla esiwoko ngeke alinqobe. Khawusifundele isiXhosa. Nam ke ndithi kuwe unguPetros wena, ndiyakulakhela phezu kolulwalwa ibandla lam, namasango elabafileyo akayi kuloyisa. Now ndifuna ke sijonge what is the church. Angizobe ndisenza ke most of illustrations and all that. But xa kuthethwa ngebandla ngexesha lo Moses, uMoses wayengahambi nebandla. uMoses wayehamba necongregation. I-congregation ngabantu abajonge ukwenelisa uThixo. So uMoses uThixo wamnika iqela labantu emakabakhokhele. Kodwa xa sele sithi uYesu ndizakwakha ibandla, I mean the church, though isiXhosa siyasincisha because sithi ibandla, but xa sithi uYesu ndizakwakha ibandla uthetha ukuthi ndizawukwakha abantu abangabam njengoYesu, not abantu abangabakaMoses. Abantu bakaMoses babephila ngemithetho enikwe uMoses, benendlela kaMoses, benezithembiso zikaMoses zeKanana eyalapha emhlabeni. Xa kuthiwa ngexesha likaMoses uThixo ukuthandile, God has favored you, bekujongwa ukuthi une health, uyaphila emzimbeni awasifo. Kujongwe ukuthi une wealth, unobutyebi. Kujongwe ukuthi une prosperity, uyaphumelela. I-congregation ifavor kaThixo ukuba uThixo isandla sakho siphezulu kwakho bekubonakala ngoba ube nempilo, ube nobutyebi, ube nokuphumelela zonke izinto ozenzayo. Kodwa uYesu yena akazange zokwakha i-congregation ngokwe-order kaMoses. Uzokwakha uYesu abantu abakwaziyo uba bagula apha esiqini, khona ngoku uThixo isandla sakhe siphezulu kwabo, babe ngamahlwempu, khona ngoku isandla sikaThixo siphezulu kwabo, and babe nezinto abazenzayo ezingaphumeleliyo. Aqala ibhizinesi umuntu ingaphumeleli kwayena, kodwa abe esazi ukuthi isandla sikaThixo siphezulu kwakhe. uYesu ufike namazwi athi repent, for the kingdom of heaven
has come. So uYesu ufike the kingdom of heaven. So ibandla ngabantu abajongene nobukumkani bamazulu. Kanti i-congregation kaMoses yayijongene nobukumkani basemhlabeni. Iintshaba zabantu bakaMoses kwakungabantu abajonge emhlabeni. Xa kuthiwa iintshaba kwakutsho ii-nations, izizwe abazolwa nazo. Kanti kwixesha likaYesu ebandleni likaYesu xa uthetha ngeentshaba zi-spiritual. Xa uthetha ngeentsikelelo kwi-congregation kaMoses bekutsho into ezibonwayo, iimoto, inkomo and all that. Xa uthetha ngeentsikelelo kuthethwa ngezi-spiritual blessings apha ebandleni. Xa kuthiwa uThixo ukuphila utyebile, urich, bethetha ngoba urich ngokwezinto zaphezulu, kuba bekuthiwe kwawena kwincwadi yeColossians, set your minds on things above. So kutsho ukuthi ke ngoku uYesu xa ethi ndizawulakha ibandla lam okokuqala, wakha abantu abajongene ne-spiritual life, ne-spiritual riches, ukutyeba ngokwakwamoya nobomi babo bakwamoya. Okwesibini, xa ethi uYesu ndiyakulakha ibandla lam, ibandla likaYesu liphinde lifaniswe nomzimba. Kuthiwa abazalwane, they are the body of Christ. Xa kuthiwa this is the body, kuthiwa uba united into. Angeke kuthiwe ungumzimba xa ingalo ipha, umlenze upha, inhloko ipha, ungathiwa i-collection of the parts. But xa kuthiwa singumzimba kaKristu, ithetha i-unity kwaba bantu bazibiza ngokuba bangabantu bakaYesu. So siphila ngeendlela zakhe, siveluisha, sixabisa into ayibona inexabiso. Umzekelo ngoku apha kuthi thina bebandla, xa ungumzalwane sibonayo uba uyawukhula kwi-holiness, uyawuthetha ngeelwimi ezintsha, uyawukwazi ukushumayela, uyawukwazi ukufakaza, uyakhula kwintobeko, sijonga ezo traits nobulihlwempu, kuba siyazi uba emzimbeni kaKristu yiyona nto efunekayo leyo. So sithi ke wena ongumzalwane, yazi uba xa ungena uzoba ngumntu kaYesu, umntwana kaThixo, uzokwakhiwa into a church. Xa kusetyenziswa izitena kusakhiwa indlu, isitena siza sine-shape yaso, kodwa i-shape yeso sitena izolawulwa yile ndawo funeka sifithe kuso in the wall. Yes. Nawe xa ungumzalwane vele uzazi ukuthi noba wakhula kuthi ululamile, uthobekile, ulungile, unguyena mntwana obest ekuhlaleni, kodwa xa sele ufika emzimbeni kaKristu, you are going to be made into something. Amen. And le nto ozokwenziwa ube yiyo ayizuba yinto esignificant ukucinga kwakho. Ozufike sozikhethela uba inhloko, ozufika sozikhethela uba ingaba, ozufika. That's why uPaul esithi ngaba balilihlo bonke na abantu. Xa unovela ube lilihlo wonke, ngokuqinisekile ngeke ukwazi ukubona because uhlala kwi-dust, ilihlo lidibana ne-dust. So ithetha ukuthi ke xa kuthiwa uYesu wakha ibandla, ithetha ukuthi uzokubeka kwi-position afuna ube kuyo. Vuma kuqala uba uzoshape, uba uzofitha in the body. Muzuvele ufike wonke umuntu ngokuvela afike ezefuna uba ngu-apostle, wonke umuntu ufuna uba yi-teacher, pastor, this, wonke umuntu ufuna ukuba yinto eyenza afumana amanzi aspecial ne-powerade, ahlale nakwisofa and all that. Xa ufika apha kuthiwa nguYesu ozolakha ibandla, so he will build his body. Now asijonge what kind of a church does Jesus envisage. Ngokwale context ke bazala ngeke sizigcine, ufuna sijonge nje elicala namhlanje uba ufuna ibandla linjani. Sivile phaya sesiyifundile Ephesians 5:27 uthi he did this to present to himself, he did this to present her to himself as a glorious church without a spot or wrinkle or any other blemish. Instead, she will be holy and without fault. uYesu uhlobo lwebandla, ibandla ngabantu. Xa kuthiwa you are becoming the church, you are becoming part yabantu bakaThixo ngokwe-order kaYesu, ababizwa ngoba ngabantwana bakaThixo, which means xa uthi uzokwakha ibandla yingqokolela yabantu aba-united, aba-united with God and united with one another.
sithe yohluke ngalonto ukuthi abe Old Testament babefuna uba united with God and not necessarily united with one another. So uthi ke uYesu ibandla lifunayo libandla kuthi ukuthi wena mzalwane njengoba uyipart of the body qiniseka ngezinto ezimbili ngokuba awunabala nokwesibini awunamibimbi. Imibimbi ivela umuntu otheni ogugileyo. Umuntu ogugileyo ubonakala ngokwehla kwinto ebeyiyo. So xa kuthiwa uYesu ufuna ibandla elingenazi wrinkles, which means ufuna abazalwane abangehliyo kwinto ebeyiyo. Uyazi babakhona abazalwane kuPaul bangexesha efika wayenikela wayethumeka wayephatheka kodwa ngoku zonke ezo zinto ziphelile zi-wrinkles lezo. Are you still what you were before? Ndidla ukuthi ebantwini i-spiritual growth kukuba at least umaintaine le nto ubuyiyo even if awunyuki uye phezulu. So abantu abaninzi xa uthetha nge-spiritual growth bafuna ukushutha very high benyuke. uPaul uba apha kwenyukeni kwakhe uya eba nee-wrinkles. Sithi ke i-wrinkles zibonakalisa ntoni? Ukuguga. Ukuguga kuthini? Kukuphela kwamandla. Ukuya kuphela lento ubukhe wayiyo right. So uYesu ufuna umzalwane who doesn't deteriorate, ongehliyo. Sithi ke ukuze ungehli mzalwane wami khawuqale uqiniseke ngokumaintaina i-level. Even if awunyuki akhe uzame ukuba at least ube awehliki. So sithi uYesu ufuna abazalwane abangehliyo kodwa abaya bebangcono abangehliyo entwenini ekubeni like Christ. In your Christ likeness musa ukwehla. Qiniseka kuba in your Christ likeness uya usenyuka, usenyuka ekufane noYesu, uya usenyuka. And xa kuthiwa uya usenyuka ekufane noYesu, which means uya uphela ukuba nguwe. Then okwesibili, without spot. Isport sona simele ukungcola. Ukuthi qiniseka kuba ayikho into ongcole yiyo oyigcinileyo. Into ongcole yiyo uyayiklina. Onke amabala owaziyo, you confess all your sins. Which means xa sithi without wrinkles and spot, sizama ukuthi yiba ngumzalwane who maintains growth and confesses sins. Growth you maintain. Izono uyazivuma izono. Ekufane noYesu uyakhula awube wrinkled. So into yokwenza ube wrinkled kukuba uqhubeke nesiqhelo. Ube ngumzalwane ongazi. Uyazi khona abazalwane njengoba ndidla ukusoloko ndisisho mhlamba abanye iyabakhathaza lento but ibakhathaza lendlela ndiyifuna ngayo. Abantu abaninzi abagxotha befundisi ababebathobela xa befika enkolweni ngabantu esebeneminyaka emininzi bekhona. Kodwa ngokwabo bantu ngabona badelela kufanele ungafundwa nto kubo because badelela befundisi, bathetha kakubi ngamabandla, they are doing all those things. Zii-wrinkles ezo zenziwa ukuba likholwe lidala. La attitude yokuba likholwe lidala, umuntu ongasakhuliyo akasayina kwi-altar calls. Uzibona ungasayina kwi-altar calls, yezi wrinkles xa njalo. Xa kushunyayelwa awusazifuni ezwini kodwa ujonga i-presentation kuba was the person rude to us as the audience, was the awusanayo laa nto yayithobekile ethi Thixo susa yonke into ndihlale ndi-fresh ndifana noYesu. So sithi i-wrinkles zimele ukungasakhuli kwakho. Isport simele izono ongaziyeka wena zizihlalele. Ayincedi into yoba nomzimba omdaka. You won't appreciate that. And ke umzimba wrinkled ke sawufumana ngenxa kaAdam noEva physically. Kodwa asivumelekanga uba sibe wrinkled spiritually. Musa ukuba ngumuntu oya esehla. Into ezokunceda ke kukuba uvumele uYesu akakhe. Xa kuthiwa kuvula izwi wazi uba uYesu is going to build me now as his church. He's going to show me all the wrinkles. He's going to show me all the spots. So kuthi ukuthi uYesu uzokubonisa indawo seqala sokubhoxa. Ndike ndibone ngayo amaxesha noba kuthiwa kune-councils
emabandleni uPaul uba kukhona umuntu othile owaziwayo kwi-council uba ave sele sisokolisa. Kwabona kukhona abantu abathi xa sebekhula bebadala bathi asiyicalanye asingomanzi. Kukhona abantu abangenwa inkani ngokuya bebabadala ensindisweni. uPaul ba sele sithi andikhawulezi ke mina ukuvuma into. Kufanele uniconvince. uPaul ba xa kuthiwa kukhona imvuselelo i-council kuyadiscuss. Xa kuthiwa kuyashunyayelwa ilizwi kufuneka lidiscusswe, akakwazi ukuthi yes kuYesu, yes kuYesu. Ngicela ningaphazamiseki abazalwane, bayekeni abantwana benza abayenzayo then ndizobanqanda mna ukwenzela uba singaxakeki kakhulu. Sithi ke ngokuya ukhula ezi wrinkles ziyazivela because uya uqaliswa kucingela uba wazi kakhulu. That's why besithi izolo abanye abantu xa sekudala besindisiwe ngabo abathi ezikonfeni badlala ephandle, ngabo ezinkonfeni abadlala Facebook, ngabo abathi xa kushunyayelwa badlala uWhatsApp, ngabo abathi xa kushunyayelwa akhe ahoye nezinye izinto. Icawe iyona ndawo ekwaziwayo ukuthi ii-calls zakho ifoni yakho ivuliwe okoko, unga receive call anytime. Xa usithi bazalwane switch off your phones, bathi abazalwane hayi kuzoba ne-emergencies, wathi if umzi wami uyatsha. Kodwa aba bantu bayasebenza, zikhona ii-workshops abaya kuzo apho ke kuthiwe switch off your phones. Kuthiwa mangabe umuntu uphumayo umuntu akacinga mzi wakho utshayo. Kodwa xa sele uqaliswa zii-wrinkles zokuqhela, so fanele ulumke ukuthi once kwathiwa eBhayibhelini ngokwale context wrinkles kutshiwo ukuqhela ngenxa yoba udala ukhona ube nento ezithatha light. Ezinye izinto eziPaul uba zingazi-wrinkles ngamanye amaxesha uPaul uba xa usanda kufika, xa kuthiwa kucula ingoma ye-worship ubheka phezulu ufuna uThixo. Kodwa xa sele umdala uyakwazi uba nisincokolele ngokuweshiphayo, anisena ndaba uThixo senemqhelile ngubhululu wenu. So i-trap umzimba kaKristu that can fall into yinto yokuba ube wrinkled ngokuba uzithathe ngoba sele ndimdala noko awunongixelela loo nto. Sele ndimdala ngoku asiyicalanye asingomanzi. Once wangenwa yiloo nto, because iBhayibhile ithi have one mind, cingani intonye. Kusho ukuthi into ethi asiyicalanye asingomanzi ayikho biblical, because iBhayibhile ibisiyithaneni yanicalanye. Cingani intonye. Nabazalwane ekuthiwa ku-Acts chapter 2 kuthiwa they were in one accord, babemxhelo mnye, kukuyacalanye oko. So le nto yokuba nemibimbi ethi hayi asiyicalanye, akhona amadoda asele njalo ayinyulwayo abe ngovayi esemabandleni, indoda ekwaziwayo uba ayizuyacalanye nomfundisi osoloko esithi ndingaphesheya. So nina bazalwane base-Christian family siyacalanye apha. Amen. If uyazibona uba une-tendencies zongayicalanye, it's either you leave Christian family, you go to other political parties. Apho kungayiwacalanye kuconvinswanayo, asiconvinsani e-Christian family. Into esiyenzayo e-Christian family sithobela uThixo njengenkosi. Into yenzayo uyayijonga nje into ubi-scriptural na. Ubi-scriptural uyacalanye uthanda noba awuthandi. Intando kaThixo ayinegotiatewa e-Christian family. Intando kaThixo ayinegotiatewa in the body of Christ. And enye into ekuye kuthiwe, if you want to get the genuineness of something, look a bit back. Xa unokujonga ibandla in the olden days, iinkokheli bezishinto yenzeka. Of course, iinkokheli zangoko benizingenazo ii-motives ezirongo. I mean, there may be such rotten potatoes in the pot. Kodwa enkolweni ngokumfundisi kuye kuthiwe kwamanye amabandla yi-vision carrier, kuthiwe is a shepherd. Kodwa uPaul, as much as he's the shepherd, the leader, the driver and everything,
kodwa yonke into ofuna manje ibuza kwizimvu yezimvu ndiyahala manje ichethwe nibona kanjani inwele zenu kuthiwa zinwele no uboya benu ndibona ngathi mna ndiyinkokheli sebubude ubona njani wena mvu hayi mna mfundisi bengicela uboya bethu buchethwe ngoMeyi aphaka mom tata umfundisi mina ndiyakusekhonda uboya bethu ngathi bude bungachethwa apha kuJune no apha kuApril atomya hayi ndikaphesheya yimani ke sicela abasekondari okay sise votini masivote izimvu bazithethwa nini oh haleluya sithethwa ngoJune and ezizimvu azizazi effects zoboya obuninzi azazi bafanele uchethwe nini and uThixo ukwenze wayimvu ngabomu into abangakubiza ube ngumfundisi ube sazi uba uzoba good as an engineer uzoba good as an accountant and nathi singamabandla xa sisa incwadi kwi-accountants we leave it to them abamane bebuza ukuthi abenze kanjani basebenzisa le ndlela uThixo abayiphengayo nawe ngoxa ufika kumfundisi uyaqalanye especially xa ungase Christian family then uba ufuna uinherita imibimbi kaFacebook ungayi-inherita ke imibimbi kaFacebook yokuba asicalanye hayi masiconsultwe hayi masithi so ithi ke uYesu akalifuni ibandla liqhelayo amen ibandla elikhulayo libe nento yoba lidala into endala abantu abadala baziwa ngoba stubborn kudla ukuthi ubumguqulise emncinane umntwana hayi uzayilandela inkosi kakuhle khawuguqula ixhego eseliqhela ukufutha nokucima liza ucima lihambe liyokhonza kwicawa ezichimayo because aliseva ixhego lingacimanga so unzima ukugoba umuntu oselemdala so uthi uYesu I don't want the wrinkles I don't want you to grow old remain young remain a child yiba ne childlike attitude and bazalwane lento kaSathane ethi asiyicalanye yilweni amen abanye abantu bathi ke xa uaddresses ezimbudane zabo but you are setting scores there's no setting scores it's correcting errors in English we are correcting errors i-error yintoni i-error yinto yenza ukuthi ungeli right ayifani nemistake i-mistake nawe uyayibona uba yo this was a mistake kodwa i-error uye ube sure uba u-right until you think deeper uba uthi ebandleni akuyiwacalanye which means ungenwe yingugo because bekuthiwa uqala ithe incwadi ye-Romans cingani intonye and loo nto itshiwo kuchapter 12 emveni kokuba kuthiwe your minds should be renewed okwesibili kuthiwa ku-Acts babemqhelom kuthiwa babecinga ntonye they owned everything kuphinde athi noYesu ake kungene bukumkanini bamazulu ungakhange ufane nomntwana abantwana ngabona abantu baziwayo ngokuyacalana so kuthi once wangenwa imentality yokutoyitoyela izinto zebandla ungenwe zii-wrinkles amen ungenwe imibimbi and le mibimbi ayizikhuphi izinto ezinhlo zenzayo usaqhubeka nento ezinhlo zenzayo kodwa imibimbi ibhokile umuntu onebimbi usaqhubeka nokutya usaqhubeka nencoko usanihlekisa nihleka kodwa niyijongile imibimbi le kodwa uthi uYesu I don't want you to be a mixture yezinto ezi-right nemibimbi imibimbi le masidile nayo izinto zenza ngenxa uba uqhelile ecaweni amen then ke isports zezi wonke umuntu ashumayela ngazo zimele izono amabala into ezokungcolisayo nazo akufanelanga uqhubeke uthi ulibala so uYesu uhlalela ibandla engenamabala elingangcolanga okwesibili that doesn't grow old that doesn't lose its speed umzekelo khona abantu abaye bathi ecaweni ingathi senza kakhulu asiphumule ngoku abantu abaphumulayo ngabantu abagugileyo once one into ethi sizawuyenza yona iproject le sizawuyakha indlu kodwa mfundisi ukuthi wasixhasha kakhulu khawuhlisela isantya abantu abehlisela isantya abantu abanjani bagugileyo so uYesu akalifuni ibandla uYesu uzange asehlisela ispeed akalifuni ibandla lehlisela ispeed he was so fast in doing the will of God kaba wayigqiba within 33 years actually 3 years apho wayesesenza ministry 30 years yokuphilela uThixo uPaulos naye ube ne speed within plus minus 35 years wabeseligqibile uPaul into ebeyinika ubayenze I mean in terms of ministry since wakubukela 30s I mean as they said so sithi wena onento ethi ebandleni mangakhawulezwa babangaxheshwa abantu mabanikezwe ixesha lokuba
bathi chu ungenwe imibibi yokudala wena ongenwe into ethi asiyicalanye ungenwe inkani yobukhehle yokuguga wena unento ethi ngeke ndixelelwe andifuna ukunqandwa uphelile kwingqondo yobuntwana so xa unjalo ke you are getting out of nature ibandla Yesu alifunayo amabandla bengekaqhekeke if bengekho imibibi uba abantu bengangenwa kuba ngamakholwa amadala angafuna ukuxelela so kuthi ke uYesu ufuna ibandla eliholy eli-glorious emabandleni ngoku amabandla akho glorious ezilalini because ezinkantolo kume amabandla ngenxa yabantu abathile abangenwe zii-wrinkles zenkani yobudala ayithethi ukuthi xa kuyiwe ecourt kuba la maqela e-wrong omabili kuyayiwe ecourt kuba kukhona eli linemibibi kakhulu abone omnye uba eyona ndlela ke endingayenza kuba siye kula ndaweni yokulungisa andithethi ukuthi ngeke umse umuntu ecourt xa ubona uba akancedakali tu ebandleni and yinto efanele eyenzile umuntu uthatha umzi wakho ngenkani kumrentisa akafuna ukuphuma xa usithi makaphume athi haleluya Jesus avela thandaza athi masivala amehlo baba ube hayi sithandaza esiqinile hamba ngoba ufuna ungena emzini wami unyenzeleke uba ngoba ngumzalwane msethetha naye ayisiwe ebandleni omnye uzothi esiwe ebandleni avela aphume kwalo bandla athi ngiqhela nalo mfundisi nalo governing body ndiyahamba so ungamsa ke ecourt kodwa ibe ingeyonto e-ideal kuwe ezumzalwane kodwa uyabona uba le mibimbi le yehlula i-makeup umzamile nge-makeup yokuthetha naye yedwa wamzama nge-makeup yoba uzisa abanye abantu ithethe wamzama nge-makeup yoba kuyiwe ebandleni but uyabonakala le mibimbi idlula ku-makeup therefore simsecourt ke simtreat-e njenge-heading kuba ulilo i-heading so mna andisanga mzalwane ecourt ndise i-heading kodwa mandiqiniseke kuba mna ndijustified kwelam icala uba nyhani ndizizame zonke iindlela ezizezobuzalwane so sithi ke masibe holy and glorious abantu mababalekele ebandleni mababolekele kwi-church for solutions and into ebizosinceda ke kuba xa sibona ukuba umuntu une-wrinkles befama siyamkhupha because amabandla asele ibandla likaKristu selithukwa kangaka nje lithukwa ngenxa yezitena ezingezizo zalapha esizigcine apha ibandla lisagxothi ngoku because abantu abagezayo banemali ibandla lisagxothi because lizama ukuba into eyitsho nguPawulos basinikelele kuSathane lo muntu mgxotheni lo muntu ngoku kwa 1 Corinthians 5:12 ayisenziwa into excommunication and now umzimba kaKristu ibandla likaKristu makoti uyagxekwa ugxekwa ngenxa yelokho azincityisiweyo ngezizwe zakhe uYesu kuvunyelwe kwantu lihlale because xa kuthiwa ibandla i-church should not have wrinkles should not have spot bakhona abantu abasisport kwabona uPaul ba akuseyongxaki yezono lo muntu lo usisport ungcolisa ibandla and zonke institutions zikhathalelwe i-reputation yazo ngaphandle kwebandla xa usebenza ukhe ugxothwe kuba kuthiwa you've brought the company into disrepute kuthiwe uhlaze ngenxa ye-image ngenxa yegama lethu siyakukhulula ekhambanini kodwa ebandleni akwaziwa ukuthi ngokukaYesu there is an image ayifunayo Yesu uthi kuthiwa ufuna ukuphinda lipresente phambi kwakhe xa elijongile uYesu akafuni sibe libandla nje lihamba naye kodwa ufuna sibe libandla elinento afuna libe yiyo then masijongeke what kind of a church sesichilo ukuba is the church without wrinkles and spots uba kuyabonakala uba usisport uyabagqiba abachakazi balapha amagate dala sokunqanda siyi-Christian family you are bringing a sport to the body of Christ we should declare before the nations that you are no longer part of us and abazalwane bayonqena ukudisqualify because kungene ingqondo ethi do not judge kanti ngokukaYesu sivumelekile noYesu umane baxelela abantu uba you are not worthy of me you are not worthy of me if you can read to Matthew 10 no Luke 14 uYesu uba disqualify yena uba if awukho nje you are not worthy of me if awukho nje you are not worthy of me abe selesithi uPaul ku 1 Corinthians 5 uthi msuseni lo muntu ebandleni xa kubonakala ukuthi noba sele esikwa ngokuba verse 11
kuyabonakala uba nokuyanqunyanyiswa uyadisciplinwa akatshintshi. So befamba thina siyaliklina ibandla ngokususa abantu. Amen. Ude atsho umessage athi clean the house. So sikhona ispot esiba sisono esikuwe ungumuntu. Kodwa sikhona umuntu ovela umbona uba usisono yena ebandleni uyimpetu. So impetu mayisuswe so that igama lenkosi lingahlazeki. Kaba khona iverse mamfundise mfuna ujongele yona ethi the name of the Lord is blasphemed among the Gentiles because of you. Which means uPaul wayebona phaya ukuthi as much as kufanele ube right as an individual, but kufanele sibe simrepresent kakuhle uYesu as the body. So masiyeni ke bazalwane ukuthi what kind of a church? Then let's look at the letters ezabhalwa nguJohn. Zibhalela amabandla ayi5. Actually amabandla awayibhalelwa ayi7. Kodwa amabini they had no spot, they had no wrinkles. Xa kuthiwa ke bazalwane lamabandla ayengenabala engenamibini akuthethwa kuthi kwawungena zimpazamo kuwo, kodwa kuthetha ukuthi xa ejonga uYesu the bigger picture. Akekho umzalwane ongenasiphako, kodwa ebazalwane sijonga the bigger picture. Sijonge ne-desire yakhe to be the image of Christ. So lamabandla siwabona engenaspot engenasiphako kwiletters zibhalelwayo, ekhuthazwa kuphela amabini, ibandla laseSimna andikho sure ngepronunciation kunye nebandla lasePhiladelphia. Lamabandla amabini uYesu akafumani into. Kodwa sithi uYesu xa engafumani into ithetha ukuthi ukuzimisela kwabo the bigger picture kubo yayibonakala ikufuna ukuthobela uThixo nokuba yilento uYesu ayifunayo. Sizowajonga ke lamabandla, asizujonga izinto ezinhle ngawo, sizojonga kakhulu i-wrinkles kula i5 kuba more than ukuncoma xa usiya ebathroom uyohlamba sube ungayi uyojonga ubuhle bakho, sube uyosusa ububi bakho. Amen. So i-purpose yethu ngalento le topic ye church without wrinkles i-focus kwi-wrinkles. Naxa uzipila mos sube ungazipili ufuna ukujonga ubuhle sikakhulu, sube ufuna ukujonga into engaba yenza ububi apha kuwe. Because sifundele mamfundisi la verse ethetha ngoba uPaulos wayenayiwa ngerinkle engenzeka kuwe as an individual, kodwa wephila be-worried ngerinkle engenzeka kuni umbhalo ababhali beBhayibheli. Yes, Romans 2 verse 24. Kuba igama likaThixo linyeliswa ngenxa yenu phakathi kwazo iintlanga njengoko kubhaliweyo. kusho ukuthi kuyenzeka linyeliswe igama likaYesu. Because kaloku if ibandla lakhayo uYesu libonakala linemibimbi, libonakala linespots, kuzoxekwa lo umakhi kuthiwe we lo Yesu wabo kuthiwa uyakha, uyayibona into ayakhileyo, yile nto kuthiwa ngumzalwane ke le, yile nto kuthiwa ngumzalwane ke le. So uPaul uba amabala akho akasachaphazeli wena as an individual, kodwa selechaphazela the whole church. So kufanele ke ngokuwena ekubonakalayo ukuthi sele uyirinki kwa wena uke ube kwecaleni, is either udisciplinwe for i-restoration or excommunicatewe for ukuba ude uzibone. Sizoqala ke ngebandla lokuqala, ibandla lase-Efese. Ibandla lase-Efese into esiyifumana kulo i-wrinkle yalo kuthiwa they do not love Christ. They do not love Christ as they did at first. So abasamthandi uYesu njengendlela ababemthanda ngayo, iyona wrinkle yabo, which means ngokuya beguga baphelelwa luthando. Kungenzeka kuba nawe ukuthanda uYesu kuphelile empilweni yakho. Izinto uyazenza ezinhle, babezenza izinto ezinhle zibaliwe pha bazalwane.
kuthiwa i-hard work ne-endurance ezona zigqamileyo kwibandla lase-Efes ukuthi they were working very hard kodwa i-hard work yabo was not out of love. Kungenzeka ukuba nawe awuyiqapheli le mibimbi yokuba xa kuthiwa kuzo-attendwa i-church service uzi-attenda zonke kodwa ayisasukile uthandweni le nto. Le yebandla lase-Efese ke chapter 2 i-Revelation yonke le zityhilelo onke laba bandla chapter 2 verse 1 to verse 7 kodwa i-wrinkle yakhona iphaya ku-verse 4 ukuthi awusandithandi njengokundithanda. Abantu abatshatileyo actually nabantu abangatshatanga abazelweyo xa besenzela izinto bayarhalela uba kucaca uba bazenzelwe ngenxa yothando. Akekho umuntu orhalela uba kungathiwa ndiyenzile ke loba ndibona uba uyandinyanzela, ndiyenzile ke loba ndibona uba uyayithanda, kodwa wonke umuntu ufuna into yenziwe isuke luthandweni. So their hard work was not out of love. Do you still love Christ? Uyatsho Paul ku 2 Corinthians chapter 5 verse 14 if not 13 uthi if we are out of our minds it's because of God, because the love of Christ compels us. Ukwenza izinto uqhutywa luthando noYesu uva kamnandi uba lo mzalwane uyanikela ngenxa yothando, uyasubmit ngenxa yothando, uyatshintsha ngenxa yothando, uholy ngenxa yothando, uyeke ukujola ngenxa yothanda mna nothi kube sonqena ukumitha. Because if uthi awuzenzi izono ngenxa ye-consequences zazo, I mean that's self-preservation. Imotivation yethu umngoni kuba sifuna ukumphoxa esimthandayo. Imotivation yethu yokwakha izindlu zecawe ezinhle. Imotivation yethu yokuthanda ukuhlangana nabazalwane empela. Sihlangana nabazalwane empela because siyamazi ukuthanda sihlangane. Sithanda abazalwane not kuba sinyanzeleke sifuna basipikofu nerice. Sithanda abazalwane kuba washo wathi umthetho omtsha sishiya nawo is to love one another. So sithandanele ukuzancume, sithandanele ukuzavuke. Amen. So kwefunde le verse uba uyayifumana 2 Corinthians 5 go verse is being compelled by love. So libandla lokuqala ke lo sithi irinki yokuqala uma uyigade emzalwane wami ukuba ngaba uselibandla elingagugangana, ngaba uselibandla elingena sport na lelokuba uphelele ukuthanda uYesu. Uphala yonke into oyenzela uYesu inzima, yonke into oyenzela uYesu ufuneka uqala uthreatenishwe. Kaloku uthando lukaKristu lusongamele. Ngoko ke sigqiba kwelithi xa kwafa umuntu. Okay, uthando ngoye verse 13. Ukuba asibhadlanga kungenxa kaThixo. Ungazifundele ekhaya uba basibhadlanga. Which means uYesu, I mean uPaul apha indlela owayezinikele ngawe engena iregile yongakunathando. Wethi nokubethwe ngamatye avuke ashumayele nqaba uthando lomangamele luyaminyanzela ngendlela athandwe ngayo nguYesu. So elesibini ibandla elinemibimbi apha. Ibandla lesibini ekuthethwa nalo lelaseSimna kuthiwa lona akufunyanwa kwanto. Kodwa masiyijonge i-action, funa siyijonge ne-action ayifuna uthi kopha uthi remember and repent. Remember where you fell from. Zijonge uba uwe usukaphi. Ukuze uzibone ubuyaguga. Uzibona ngoba uzikale ekutheni zintoni ubuzenza ongasazenziyo ngoku. Andithi kulapho uzibona khona ndiyaguga abantu abami. Into ethile kade ndiyenza lula la ntaba ndandiyiqabela ndingaphumlanga kodwa ndiyazibona ndiyaguga. So ukuze uzibone uthando lwakho luyehla noba cha khawuzijonge into ozenza before and uguquke. Then ibandla lesibili laseSimna ke shame kuthiwa akubonwa nto. Then elilandelayo ibandla lasePergamum. Ibandla lasePergamum lona kuthiwa ingxaki yalo they tolerate compromise. Is tolerance and compromise. Babe nyamezela nabantu ababi. Namhlanje maninzi amabandla ahlazisayo ayenza uYesu ekwakheni ibandla lingabile into uYesu ayifunayo ngoverse 12 to verse 17 ka chapter 2 verse 12 to verse 17 ibandla lasePergamum. But isikhalazo phaya irinki yakhona iphako verse 14
ukuya phambili. Ithi but I have a few complaints against you. You tolerate some among you whose teaching is like that of Baal, who showed Balak how to trip up the people of Israel. He taught them to sin by eating food offered to idols and committing sexual sin. Kuthiwa eli bandla lalinengxaki yokunyamezela abantu abarongo. Kungenzeka kuba wena mzalwana ke siliyeke ibandla lakho. Kungenzeka kuba wena abazalwane uthi ngokubaziyo ukuba barongo banyamezele. Khona abazalwane abajolayo abaziwa ngokweqhaye ebandleni. Khona abazalwane bangakhuphi okweshumi kodwa bekhonze ebandleni ekhushe okweshumi and ba cool around you. Abahlupheki xa behleli nawe nje akho bakhathazeka xa besecaweni. Kanti befana ba umzalwane njengoko wena uyi-part of the church. Into ayiva kakubi xa esecaweni ngenxa yesono sakhe ayive qho xa edibana nawe. If avoid intshumayelo ecaweni befana uyaku-avoida nawe because you are the church wherever you are. You are the member of the body of Christ wherever you are. Akekho umuntu ongenza isono phambi kwakho akhululeke nide ncokole. Eyesibili into okuthiwa yakweli bandla i-compromise. I-compromise kungayithethi inyani uyazi. Uba umzalwane ukho into oyibhaqileyo kuye awumxeleli okanye xa ushumayela into ezofunwa ngabantu uyacompromise uthengisa ngenyaniso. So imibimbo nganayo ukuthi ngokuya uba mdala ungene sisimo sogogo. Ogogo bayateketisa. Kangoba uba uzelwe ngumama sele emdala kakhulu sengxakini. Because umama ozele semdala ngokuyuba mdala uyawuteketisa. Kanti that's why inikeni babone abantwana abazalwa these days bakhuliswa ngomakhulu. That's why bespoiled kangaka. So ibandla lingangenwa ngumoya i-attitude yokunyamezelana over. Ukunyamezelana akongaxelelani faults. Kukuba sixelelane kodwa sikunyamezele as you grow. Kodwa sikukhuthaza okoko ngalento siyibonayo. So ayithetha ukuthi mavele sikuyeke nje uthi noba kuyabonakala uba ungumuntu one homosexuality onebutabane uziphilela nje nobutabane bakho akho nto ubuthintayo. So libize lokugama ubusisifebe siya compromise asilibize igama lokufebe zenza izifebe zive kakuhle singenwa ubutata omkhulu. Ricky. And lento ayenzeki xa usaluguquka. Xa usaluguquka ubetha kwanto xa uphakamile ubethi isono ngokuya kudala. Usilisiwe uya understand. Uya usiva kakubi xa ubethi isono intshumayelweni phela. Babe ngathi banga encourage yazi bungenwa zezipills. Ezi uYesu angasifuniyo. UYesu wasibethi isono wade wayofa. Ndiqinisekile nasekuvukeni kwakhe usibethile because usibethile ngabapostili. Usibethile ngemphefumulelo, usibethile ngomoya ingcwele. Bazalwane bami, lumkela ukuthi ngokuya kuba kudala usindiswa ube nerange nesport sokucompromise nokutolerate izono ericles. Ibandla kufanele uba umuntu ongafuna ukuguquka aphume kulo ayojoyina amahedi. Then wena unomthwalo wokumguqula ngomguqula umazi ubulidi. Asitshongo basimkhuphe ezulwini, simkhuphe apha ebandleni. Sithi ke into yesibini, into yokuqala ngoyilumkele kuba uzokuphola uthando. Xa kuphole uthando kuba uzibone uyeke ukuthanda uThixo, uyeke ukuthanda abazalwane. Izinto zenzayo zingasamotivatewa luthando. Sezimotivatewa kuba kunyanzelekile. Kufuneka kude uveze projector. Xa ngwase Christian family uvele bamataleni wakhuphila noba wakhuphanga akho excited about it. Then elesithathu ibandla lela seThyatira. Ibandla laseThyatira liku chapter 2 verse 18 to 29. Onke lamabandla nazo into ezihle but asifocusanga kuzo namhlanje. Sifocuse kwi-riddles. Xa uyohlamba impahla awubuyijonga ubine college eyishirt. Uyojoga ibaleki. So it's not like izinto ezihle sizi appreciate. Abazalwane they tolerate immorality. Abase-Tyre bona babe tolerate abantu abanengxaki sexual immorality nayo yonke immorality ekhona. Ndiyacinga ukuthi esisimo sabazalwane sesisake sakhona eKorinte apha abazalwane bakhona bangena sisimo sokuguga sokunyamezela umuntu elala
nestepmother sakhe bathi who are you to judge xa ungene ngulo moya ka who are you to judge yazuba ungene sisimo sobuguga uthi uYesu ufuna la energy wawungayinyamezeli ngayi sexual immorality mayifane nangoku kaba iChristian family we uphold such a standard so kuba noba ungafika second generation noba third generation emva kwethu ifike isithi Christian family no to sin saziwe ngokuba singakunyamezela kwinto yonke but isono especially sexual immorality uma umfundisi uzosifundela iverse ethi isono sexual immorality should not be mentioned even among you uPaul uyatsho ngathi kusibandla laseEfese if I'm not mistaken ukuba bazalwane isono sexual sombulo akusisone solo efamba ustruggleisha nazo siyakhankanywa kuni because it's the very first rung yelada yokukhula ekufanele noYesu iyafumaneka then masibe sigqitha sisajonga elibandla ibandla elilandelayo libandla laseSardis ibandla laseSardis liku chapter 3 we Revelation verse 1 to verse 6 laseSardis verse 1 to verse 6 elibandla laseSardis lona ingxaki yakhona kuba superficial laya liba superficial lingabi deep kwinto eliyenzayo ithi they had the reputation of being alive but you are dead kuthiwa elibandla ingxaki yalo lashiyeka line reputation linegama khawufundele mamfundisi sifunda ke la ndawo ye sexual immorality ekuthiwa kangaba ngafalanga siyinyamezele uPaul ebengalendelanga ngoba into esancokola ngayo kumzalwane wethu Lord ngoba seEfese 5 verse 3 ke umbulo nako konke ukungcola nokubawa makungakhe kukhankanywe phakathi kwenu njengoko kubafaneleyo abangcwele okay sifundele singesini into engafanelanga ukhankanye basinomzalwane wethu olele nomnye is the lowest level because even amantombazana omhlanga angasindiswanga kalali nabafana kunama virgin ngaphandle kodwa ecaweni sinabazalwane ukuthi masibathanthamisele ukulala nabanye yes but sexual immorality and all impurity or greed must not be hinted at among you as is proper among saints. It's not proper ukuba kumention le sexual immorality bandlini into bakuthiwa usibanibani siyamsika ngibulele nosibanibani befama xa sikusika ngokusikela ufika late befama sikusikela uba ube nomsindo wathuka inkosikazi yakhe not wayibetha befama sikusika ukuba izinto nje ezibonakalayo not usasikelwa umbulo kule ubrother lele no sister into mayingabe hinted it's not proper kodwa abazalwane babenyanyezele bene sexual immorality greed eliyabandla nawe ngenzeka ukuba ucingela uba kukhule enkolweni ukuya kubanyamezela abantu xa umfundise ngabanyamezela abantu ebadisciplina eba excommunicate umthana ngoba urude and judgmental yazi uba ungenwe kuguga uYesu akalifuna ibandla ligugayo ibandla linereverse then sithi ke elibandla they were superficial babesheke nereputation uyazi bazalwane funa silumke noba siAFM iAFM yazwa ngento ezininzi ngokuba holy kanti ngcono umzalwane waseZimbabwe esithi iAFM eZimbabwe xa uthe ucawa khona kuye kwaziwe ukuthi kwakho good morals you can be trusted and everything upresident waseAFM Pastor Mahlobo ke wathi unga abantu abaphandle bangahamba bencokola besithi ufuna utishana jonga umuntu waseAFM ufuna umuntu ozosebenza ebankini yakho jonga umuntu waseAFM uthi ubehalela uba kwazi uba asina slogan esithi wherever you find people you will find AFM kodwa masibene kweli wherever you find AFM you will find integrity
you will find honesty. You will find all the traits of a believer. It's no longer about finding the AFM now. It's about the kind of AFM you find. Kamanye amaxesha ungalibala ukuthi hayi umntana uye AFM kanti ungene kwi-AFM enabazalwane abangenwe yingugo yokunyamezela isono. Abangenwe yingugo abayithatha kulamabandla agcwele ukunyamezela isono because sizambifana nezinye icawu AFM. Sizawukwenza ke abasishiyeka negama. Sishiyeka nereputation ukuthi kwakulibandla linamandla. Kwalibandla linokungcwele ngenxa basivumele ukuguga. Ukuguga kukuba ungasahamba ngendlela yakho bese utsalwa. So hamba utsalwa zizo zonke izicawu ezikungqongileyo nazo zonke icawu ezithathe abazalwane bakho. So ufuna ukufana nazo so that babuye. Into ebalekile xa ulibandla uyaqhubeka nokubamba not just a reputation, shiyeka usene character maintained. Mayingashiyeki standard, mayingachinji Christian family base kufemna noba sekufebani. No to sin, sexual immorality angola noncokolwa ngayo sisika abantu sibasikele be serious imisindo omona nezinto singakusikela ungakhuphi isishumi. Because unomoya we-greed. I-greed shouldn't mention. Then eyokugqibela ibandla elaba wrong iPhiladelphia kuthiwa zakufunyanwa nento kulo of course siye kwibandla laseLaodicea. iLaodicea kuthiwa ke lona ingxaki yalo they were lukewarm. I-lukewarm yabo ke siyifumana ku chapter 3 verse 14 to 22. Chapter 3 verse 14 to 22 they were lukewarm. Abazalwane baseLaodicea xa kuthiwa lukewarm, it means you've got a bit of hotness and a bit of coldness. Apha ngabazalwane abazibambe zonke abambaxa. Bayafithe emahedenini because kuthiwa ifocus yabo yayisemalini, kwi-security nakwi-earthly possessions. Lord yabenza uthando lwabo la cold towards God. Once wangenwa ngumoya ufuna uba sisityebi, wangenwa ngumoya ufuna ukuba neempahla ezinhle, ikudla okuhle nento, because uThixo akazi ukuba inkwenkwe yakho atatazele ekulandela ezinto ozifunayo. Once wangenwa ngumoya we-accumulation yezinto, nomoya uba ube phezulu ngoke-order yelizwe, wathatha zonke izithandathu zelizwe, uzoba njengaba bazalwane. Kule mihla nabafana abafuna ukutshata baxa bajonge intombazana bayenzani, inhle ebusweni, nekhismadoli nezigweqe, inento basebenzisa izithandathu zelizwe, bazithathile bazi-incorporate into their ways of doing things. And uPaul uba amanzi abandayo arong ubambe khona emhlabeni. So uPaul uba ezinto akho verse singakukhilela yona sithi they are evil. Kodwa uPaul uba they are not the Christian standard. Zikhona into zikazi izitena zonke ezikwazi ukwakha, but zikhona izitena ezingafithiyo ekwakheni this building which is the church. So fanele wazi xa ungumzalwane ombaxa onjalo ude atsho uYesu kwabazalwane athi ndimi emnyango ndinqonqoza, because abazalwane they became obsessed kokuyodla idina nelantshi. Upala umzalwane udla idina nelantshi ifamily yakhe yazi uba nje yakhutshwa kodwa bakhupha ngashima bakhupha ngaminikelo. uYesu nguye osubmita kubo. He comes in and out as they will. Yesu singena inkonzo exesha elithile ndikhathele ngomna kushunyaza ndiyaphuma ashaphuma umzalwane. So sithi ke uthe uYesu uhlalela ibandla lingakhuphiyo. Xa kuthiwa awugugi ithetha uba you maintain. Ungashiyeke ne-reputation mzalwane wami ukuthi wawukade unje. uPaul basebekwenyula kwi-church board because bakwazi before kodwa ngokusele ungumuntu onezi weaknesses. So ndithanda ke siphinde ezi-riddles zalamabandla ukwenzela uba sikwazi ukuba siqinise ukuba siyazi avoida as much as it depends on us. Then igrace kaThixo izosinceda. Ibandla lase-Efes they lost first love, they lost devotion. Then elesibini ibandla la tolerate la compromise la tolerate abantu abarong, elandela la tolerate abantu abadla isono sombulo, sexual immorality, abalandela aba superficial bashiyeka nje igama
kodwa sebetshintshile kona sebesenza njengabanye abanye aba babe lukewarm, then aba kuthiwa they were dead but they had the reputation about they are still alive. Ndingabazalwana singabe i-Christian family eselisukile kwindawo yayo, wonke umuntu ofikayo makafika afumane that life, makathi engena azibisono sibethwa left right and center, because uYesu ufuna ibandla elingcwele neliglorious. We need to be a glorious church, see Christian family to be one of those glorious churches. And abantu abaninzi baza ukuthi icawe ziyefana bayexoxa ngamamenemene awo, icawa zifana kuba nazi khange zifane, eziyi7 kufunyenwe i-riddles, eziyi5 eziyi5 kufunyanwe i-riddles, eziyi2 kwafunyanwa kungekho ziriddles, kodwa bekujongwa a bigger picture. Not that babengekho abazalwana abadisciplinwayo. As a Christian family sizabadisciplina, sabanazo weaknesses. That's why we come to church every Sunday, ukuba sizovezelwa amabali singawaziyo, kodwa not amabali siphila nawo. Ndihlala ke ndibale percentage as I close. U2/7 ithi ni percentage yalamabandla, so that sikwazi ukuba sifake ezingqondweni ukuba you don't just go to a church kuba kuthiwa ise-Asia. Uvela uthi amabandla ase-Asia, xa ufike e-Asia vele uqiniseka ukuba uyakhonza, uyakhululeka. Naxa ufike AFM vele uqiniseka ukuba kubhalwe u-AFM emnyango, vele ungene ucimele wamkele yonke into, kunokwenzeka ukuba yi-AFM, kodwa ifuze lamabandla ayi5. Lamabandla onke awengayise-Asia, ngifuna ibambe ronke, ayengayise-Asia, so angafana nge-emblem yobu-Asian, kodwa ehluke ngendlela ayiyo phambi kwaYesu. So don't go to a church because of a name and close your eyes. Uthi ndifikile malikhululeke, uyawudlwengula ngumfundisi walapha, usavale yame imangene nindixelele 28.5% yamabandla angababandla ase-Asia angakaYesu aright. I-71.5 kodwa yonke kusatsho ngokuthi libandla likaYesu elise-Asia. So you don't just close your eyes because of the cross and the crown. Christian family, ndifuna xa uyile kwelo bandla wafika wabona ukuthi wow, ingathi yithayithayira le, undifonele undibalisele. Xa ubona ba kweli bandla umuntu ucula ku-worship teams saziwe izono zakhe, uzele esindisiwe kodwa khanive kumenyezelwa uba unqunyanyisiwe. Sifuna uphume kulo faith mission. Asifuni kuba i-faith mission ejengezinye, sifuna uba i-faith mission engenazo riddles. Sifuna uba i-faith mission eyile efunwa national, not i-AFM efunwa i-audience. So sifuna ukuthi ke bazalwane bami, kuba lishumayela kwi-context yase-AFM, uyolixolela ngawase-AFM anizolungisa ibandla lomnye umuntu. But sithela kwi-context ya-AFM apha sithi i-AFM zezikaYesu, kodwa i-AFM zingangafani. Kungenzeka kube AFM sino 78.5 ongafuza elinye lamabandla, nathi singayiphathi 71.5, nathi singayiphathi i-Christian family, because every church can be a victim yemibili. That's why kuthiwa kufuneka uzigade wena ongumzalwane. And ndifuna ke siqwalasele iverse esivala ngayo. Umuntu onewari yokuba siye sigqitha ixesha besilibekile makenze lento adla ukuyenza ecaweni yakhe ngenxa yemibimbi yakhe. Because they blackmail you for this. You've seen it very well. Ndifuna sifunde just that introduction. Etshiwo xa kuzo addresswa lamabandla Revelation chapter 1 verse 4 and 5. That's why ndifuna siqale ngayo. Ndifuna sigqibele ngayo, though iseqaleni, ukuba lamabandla ayebhalelwa ngubani ezi letter. Lamabandla ayebhalelwa nguJohn, kodwa andithi ileta yonke mosiyasho uba ibhalwe ngubani. Make sive ke. These things, okay, no. Details sifunda bani ithi, this letter is from John to the 7 churches in the province of Asia. Grace and peace to you from the one who is, who always was, and who is still to come, from the sevenfold Spirit before his throne,
and from Jesus Christ. So uyayiva le letter uba ibhalwe ngubani? NguJesus Christ. Kusho ukuthi lawa amabandla ngakabani? NgakaJesus Christ. So kuyenzeka ibandla kube lika Jesus Christ kodwa libe lingaphili Jesus way. That's why sithi Christian family is our prayer that we may be the church without wrinkles, not as a group but iqala ngawe. That's why xa sikubona uba you are perpetually sinning sizokususa. Sikulinde ukuba uThixo uzokunceda uphinde ubuye uzoba ibody of Christ. Cela siphakameni. Sime ngenyawo sizothandaza. Umbuzo endinawo ngaba if Christian family ayibe wrinkled because of you na. Ngaba ibody of Christ at large ubuzalwana buhlazeke ngenxa yakho na. Uyatsho uYesu kuleleta ukuba bakhona phakuni abanganyamezeliyo, bakhona phakuni abangathathanga ispirit kabantu ba. So xa kuthiwa ndiyayazi imisebenzi yakho ngokuqinisekileyo yimisebenzi yayisenziwa ingxenye. Xa kuthiwa you've lost your first love, it's not the whole church but it's individuals within the church. But kuyabonakala uba into eyenziwa individual kwi-church ingcoli seyibandla lonke labhalwe ileta. So fanele sazi uba silibandla siyazama uba siyamvumela uYesu asibuild into the church that he wants. Ndicela ke uba namhlanje ufuna ngithandaze nawe as we pray uba Thixo igama lakho lingahlazeki ngenxa yami. Ibandla lase Christian family as well as the church at large, the universal church ingahlazeki ngenxa yami. Ndibonisa amabala ami, ndibonise zonke i-wrinkles, imibibi, because imibibi unganayo kodwa ungayiboni because no one sees their faces. Into embi ngemibibi kunxaba awuyiboni kodwa funeka uthemba abantu. Xa bekuxelela uthemba uMoya Ingcwele, uthemba uYesu. Ndifuna kuphamisa isandla as I pray. Heavenly Father, we thank you this morning that we know that you died that you may build your church, that we may be your church, that we may qualify ukuba sibele ibandla lakho. Siyazi uba we don't qualify because of our performance, we don't qualify because of our deeds. Kodwa Thixo wethu namandla siyazi uba we already have the nature of being a church through the grace of God. But sincede siyihoye ukuba what kind of a church are we? Siqwalasele into yokuba ezi wrinkles ezifumana kulamabandla ayi5 azikhona kuthi. Siyabanqanda nabafowethu nodade wethu okanye sizibone ngathi sibonakalisa uthando ngokcompromise nokutolerateana kwinto ebayitolerate nongayifuniyo wena. Siyacela ke Thixo wethu ngomoya wakho ingcwele nangabafowethu ukuba usibonise all the spots, sibonise all the wrinkles, yonke inkani evukayo nguse singasathambeli intando yakho sithi asiyiqalanye asingomanzi, yonke inkani yongafuni ukuzibona xa sirong nongafuni ukunqandwa. Sincede Thixo wethu ngamandla sazi ukuthi we are still a building esaqhubeka nokwakhiwa, singaziboni as a finished product. In Jesus name, amen. Bazalwane ke sizobonana ngo3 then siphinde sibonane ngo7. Thank you very much.